Welcome to Dr. Khader Lifestyle. Hi, I'm Shruti. I'm from Bangalore. Last year, my son was diagnosed with type 1 diabetes in the month of September. He was barely 13 at the time. He had to be rushed to the hospital. He was in the hospital for about 7 days, where his medication or treatment included him taking insulin injections. And even when we got back, we were told that, this is how his life is going to be, where he has to manage his blood sugar levels only with insulin injections, and that he had to take it for about 4 to 5 times a day. And not just that, in the middle of the night, we had to check his blood sugar levels every day so that he doesn't enter a hyperglycemic state. And that is very painful to see, right? Thankfully, on the ninth day after his discharge, our very close relative, because of his experience with Dr. Khader, recommended us to go consult him. So I took my son along to Mysore, and we saw Dr. Khader. Dr. Khader immediately put us at ease. He said, my son does not have to be dependent on insulin injections for the rest of his life, that there was another way that included switching to a millet diet, stopping anything that was processed, stopping milk and milk related products, switching to an organic diet, and following a good physical regime, that is a good exercise routine. And immediately we started that. Also, Dr. Khader, in his disease protocol, he recommends for diabetes, he recommends taking concoctions of certain leaves in the morning and having bull-driven oils. There are 5 types that he recommends for diabetes. So we started doing that for my son. And in a week's time, we could see how his insulin dosage had to be reduced, right? For every meal, in fact, we had started giving him lesser and lesser because his blood sugar levels were getting controlled with lesser dosage of insulin. And believe it or not, at the end of 1 month, we could stop his medication completely. He was just managing it with whatever Dr. Khader recommends, with the millet diet, with drinking the concoction of certain leaves, with the bull driven oils, and following a healthy regime. So we are extremely indebted to Dr. Khader for his timely help. We are grateful to him because he's been our savior. And I recommend that everybody follow Dr. Khader's protocol. Even if you're healthy, please switch to a millet diet. Stop eating gluten and rice, because it does more harm than good to our bodies. All of us at home eat whatever my son has to eat to manage his health, and that is great support when you do that. And we can see the difference even in our health. So thank you again, Dr. Khader. You've been our savior, as I've mentioned time and again. And I recommend that everybody follow a millet diet to stay healthy, to stay stronger, and to be happier. नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है. मैं बैंगलोर में रहती हूँ. सितंबर 2021 में मेरे 13 साल का बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ. डॉक्टर्स ने कहा कि ज़िंदगी भर उसका शुगर लेवल्स मैनेज करने के लिए उसको इंसुलिन इंजेक्शंस लेना ही करना पड़ेगा करके. जब हम इतने परेशानी में थे, तब मेरे हस्बैंड के मामा जी ने बोला कि डॉक्टर खादर जी को मिलने के लिए. वो इनसे हमेशा कंसल्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि परेशानी मत लो, आप उधर जाओ और जो डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करो करके. तो जब डॉक्टर खादर जी से हम मिले, तुरंत हमें समाधान किया. बोला कि थोड़े डाइट के बदलाव में मेरे बेटे को बहुत डिफरेंस हो जाएगा हेल्थ में, और ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर इंजेक्शंस लेना पड़ेगा करके. तो ये क्या बदलाव है, डाइट का बदलाव? नंबर 1, वीट और राइस को स्टॉप करना पड़ेगा. नंबर 2, सारा प्रोसेस्ड फूड जो होता है, इंक्लूडिंग केचप, सीजनिंग, ये सब स्टॉप करना पड़ेगा. थर्ड चीज़ क्या है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पनीर और चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा. और ऑर्गेनिक फल और सब्ज़ी खाना पड़ेंगे. और 1 आवर मिनिमम एक्सरसाइज करना पड़ेगा
एवरीडे करके। तो इमीडिएटली हम जब बैंगलोर वापस आ गए, सब ये मिलेट डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया, जो 5 टाइप के मिलेट होते हैं, और मिलेट का अम्बली जो बोलते हैं डॉक्टर पीने को, वो सब हम इमीडिएटली चालू किए। और 1 महीने में मेरे बेटे को इंजेक्शन्स लेने का नौबत ही नहीं आया। मतलब 1 महीने में बिना मेडिसिन के उसका इंसुलिन लेवल नेचुरली मैनेज होने लगा। तो ये है डॉक्टर खादर जी जो बोलते हैं उसका डाइट प्रोटोकॉल का असर, मतलब इतना पावरफुल है। तो मैं यही बोलती हूँ सबको कि जो डॉक्टर खादर जी बोलते हैं कि हमारे डाइट में बदलाव आना इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेडिसिन का डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर खादर जी को इतना ये सेवियर है हमारे लिए, और सबको यही बोलती हूँ कि डाइट के बदलाव से हमारे बॉडी में इतना पॉजिटिव चेंजेस आएगा करके। थैंक यू डॉक्टर खादर। Hi, my name is Priyam and I was diagnosed with type 1 diabetes last year in the month of September, about when I was 13 years of age. I was rushed to the hospital and the doctors started their treatment. They said that this would be a lifelong disease and I had to take insulin for the rest of my life. 9 days upon my discharge, thankfully my grand uncle recommended Dr. Khader and we consulted him. Dr. Khader told us to switch to a millet diet to avoid any forms of gluten, including cheese, milk, dairy, etc., and to have a proper exercise routine. So I diligently followed that routine, and after a month, I completely stopped insulin, and I'm completely fine now. So, millet diet isn't hard at all. As a matter of fact, you get used to it in a week or two, and after you get used to it, you feel much healthier, fitter, happier, and you won't even feel like going back to the food you had before, right? And that's how I felt too. So, my sugar levels went back to normal. I'm much healthier, I'm much stronger, and this is all thanks to Dr. Khader, and I'm grateful for that. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ ಸುಜನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ನು 1 ವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ನಿಗಿನ್ನ 13 ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಾದಾಗ. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅವ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ನವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ನವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರು. ಹೀಗಂದಾಗ ನಾವು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇವನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಡಯಟ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪನ್ನೀರು, ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಚೀಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಮ್ಯಾಗಿ, ಪಾಸ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ಅವರ್ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಿಲೆಟ್ ಡಯಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಷಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಲೆಟ್ ಡಯಟ್ ಜೊತೆ ಕಷಾಯ ಒಂದು 5-6 ಥರದ್ದು ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯ, ಆಮೇಲೆ 5 ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. 1 ವಾರದಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತು ನಮಗೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೀ ಈ ಡಯೆಟ್ಟು, ಈ ಕಷಾಯ, ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಮಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಹೇಳೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಬಂದರೆ 100% ನೀವು ಗುಣವಾಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe our channel Dr. Khadar Lifestyle. Press the below bell icon to get notifications.